Hi students, welcome to Bodhimaram Academy YouTube channel. 10th சயின்ஸ்ல நம்ம சாப்டர் வைஸா யூனிட் வைஸா புக் இன்சைட் 1 மார்க்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜில எல்லா யூனிட்டும் முடிச்சாச்சு. பயாலஜி ஒரு 4 யூனிட் மட்டும் இருக்கு. 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15 இந்த 4 வீடியோ அடுத்து வரிசைக்கா நான் போட போறேன். ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ யூனிட் நம்பர் 12ல பிளான்ட் அனாட்டமி அண்டு பிளான்ட் பிசியாலஜி அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் மற்ற சேனலில் மற்ற வீடியோவில் இருக்கு, நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? 968866657776 இதான் என் நம்பர். நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேளுங்க, நான் ஆன்லைன் கிளாஸை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சரிங்களா? அது என்சிஆர்டி எதுனாலும் ஓகே, சிபிஎஸ்சி, ஃபிசிக்ஸ், மேக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, தமிழ்நாடு சிலபஸ் எதுனாலும் ஓகே. சரிங்களா? கேளுங்க, நான் ஃபர்தரான பிளான் சொல்கிறேன். ஓகே, 1 மார்க்ஸ் போகலாமா? The first account of internal structure of plants was published by English physician Nehemiah Grew, known as the father of plant anatomy. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒன் வேர்டு, ஃபாதர் ஆஃப் பிளான்ட் anatomy இவர் தான். ஓகே, நெஹமியா க்ரூ. பிளான்ட் anatomy அதாவது ஜிகே ஆஸ் சென்டர், அப்புறம் டிமி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க, 2 cuts. இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். Plant anatomy இதான் அர்த்தம், internal structure of plants. Tissues are groups of cells that are similar or dissimilar in structure and origin, but perform similar function. Plant tissues are broadly classified into two based on the ability to divide. ஒன்று வந்து என்னன்னா மெரிஸ்டெமேட்டிக் டிஷ்யூ, இன்னொன்று பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ. இந்த பிளான்ட் டிஷ்யூ பிரிப்பாங்க. அப்புறம் சார்ஸ் 1875ல கிளாசிஃபைடு டிஷ்யூ சிஸ்டம் in plants into 3 types. ஒன்று வந்து dermal or epidermal tissue system, grown tissue system, vascular tissue system. Tissue systemத்துல நம்ம காம்போனன்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கணும். டெர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம்ல எபிடெர்மிஸ் அண்ட் பெரிடம் இன் ஓல்டர் ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ். ஃபங்க்ஷன் ப்ரொடெக்ஷன், ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் லாஸ். ground டிஷ்யூ சிஸ்டம் பேரங்கைமா, கோலன்கைமா, அப்புறம் சேரங்கைமா டிஷ்யூ. ஃபங்க்ஷன் வந்து photosynthesis, ஃபுட் ஸ்டோரேஜ், ரீஜென்ரேஷன், சப்போர்ட், ப்ரொடக்ஷன். வஸ்குலர் டிஷ்யூ சிஸ்டத்துல சைலம் டிஷ்யூ, ஃப்ளோயம் டிஷ்யூ. சரிங்களா? இது என்ன பண்ணுவோம்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இது நிறைய தடவை கேட்குறாங்க. வஸ்குலர் இது டிஷ்யூ சிஸ்டம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஃபுட். 6. The dermal epidermal tissue system consists of epidermis, stomata, epidermal outgrowths. Epidermis is the outermost layer with many minute pores called stomata. அப்புறம் cuticle is present in the outer wall of epidermis to check evaporation of water. Trichomes and root hairs are the epidermal outgrowths. Function of the dermal tissue என்னலாம் பண்ணும்? epidermis protects inner tissues, stomata helps in transpiration, root hairs help in absorption of water and minerals. The grown tissue system includes all tissue of the plant body except epidermal and vascular tissues like cortex, endodermis, pericycle, pith. 10th one. The vascular tissue system consists of xylem and phloem tissues present in the form of bundles called vascular bundles. Xylem வந்து என்ன பண்ணும்? xylem அப்படின்னாலே வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ், ஃப்ளோயம் அப்படின்னா ஃபுட் மெட்டீரியல். சரிங்களா? தேர் ஆர் 3 types of vascular bundles. ஒன்று வந்து ரேடியல், கன்ஜாயிண்ட், அப்புறம் கான்சென்ட்ரிக். ரேடியல் பண்டில்ஸ்ல xylem and phloem are present in different radii, alternating with each other. Example, roots. And conjoint bundles xylem and phloem lie on the same radius. 2 types. ஒன்று collateral, இன்னொன்று bicollateral. In collateral bundles, xylem lies towards the center and phloem towards the periphery. When cambium is present, it is called open. That is, example, Dicot stem. Without cambium, it is called closed, Monocot stem. In bicollateral bundles, phloem is present on both outer and inner sides of the xylem. Example, cucurbita அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? cucurbita. Okay. 16. Concentric bundles are those in which xylem completely surrounds phloem or vice versa. 2 types என்னன்னா ambivasal, அதாவது xylem surrounds phloem. Example, ட்ராசினியா அப்படின்னு சொல்றது. இன்னொன்று ஆம்பி ட்ரைபெரல் அப்படின்னு சொல்றது. ஃப்ளோயம் சரௌண்ட் சைலம். எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ன்ஸ். என்ட்ராக். புரோட்டோசைலம் லைஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் அண்ட் மெட்டாசைலம் டுவர்ட்ஸ் த பெரிஃபெரி.
Example, stem. Exarch. Protoxylem lies towards the periphery and metaxylem towards the center. Example, roots. In dicot root, the outermost layer is the epiblema, also known as the rhizodermis or filiparous layer. Cuticle and stomata are absent. Unicellular root hairs are present. The cortex of dicot root is multi-layered zone of thin-walled இதுல வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க, parenchymatous cells, சரிங்களா, with intercellular spaces storing food and water. சொல்லிருப்பாங்க. 20th, the innermost layer of the cortex is the endodermis with barrel-shaped cells showing band-like thickenings called Casparian strips on radial and inner tangential walls. Endodermal cells without Casparian strips located opposite the protoxylem are called passage gel, helping movement of water and dissolved salts from cortex to xylem. 22. All tissues inner to endodermis constitute the stele, including pericycle and vascular bundle. The pericycle lies inner to the endodermis as a single layer. It is a site of the origin of the lateral roots. In dicot root, the vascular bundle is radial, xylem is exarch and tetrarch. The tissues between xylem and phloem is called conjunctive tissue, made up of parenchyma in dicot root. சரிங்களா? 25. Young dicot root contains pith, whereas in older root, pith is absent. ரொம்ப important. 26. In monocot root, the epiblema, the rhizodermis is made up of single layer of thin-walled parenchymatous cells. Stomata and cuticle are absent. In monocot root, endodermis has Casparian strips and passage cell. Casparian strips are band-like thickenings made up of submarine. 28. In monocot root, the pericycle is a single layer of thin-walled cells from which lateral roots originate. 29. In monocot root, vascular tissue consists of many patches of xylem and phloem arranged radially. Xylem is exarch and polyarch. The conjunctive tissue is made up of sclerenchyma. 30. In monocot root, pith is present at the center, made up of parenchyma cells containing abundant starch grains and stores food. So in the table, important tissues, dicot root, monocot root. In every number of xylem, tetrarch, polyarch. Cambium present during secondary growth only, இதுல வந்து absent. Secondary growth வந்து present, இதுல absent. Pith நம்ம பார்த்தோம் absent, present. Conjunctive tissue இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் parenchyma, vein, cellular mice. Example அதெல்லாம் சரி, அதனால EX போட்டிருக்கேன். 31. In dicot stem, epidermis is outermost layer. அப்படிதானே, அவர் தான் outermost layer. Single layer of parenchyma cells covered with cuticle, protective function. The dicot stem cortex is divided into 3 regions. One on the hypodermis, 3 to 6 layers of collenchyma gives mechanical support. Middle cortex on the chlorenchyma involved photosynthesis. Inner cortex on the parenchyma gaseous exchange and food storage. In dicot system, the endodermis is the innermost layer of the cortex with a single layer of barrel-shaped cells containing starch screen, also called the starch sheath. The central part of the dicot system, inner to endodermis, is a stele, consists of pericycle, vascular bundle, and pith. 35. In dicot stem, the pericycle is multi-layered parenchymatous with alternating patches of sclerenchyma. There is a patch of hard sclerenchyma outside the phloem called the bundle cap. 36. Dicot stemல vascular bundle வந்து எப்படி இருக்கும், conjoint, அப்புறம் collateral, endarch and open, arranged in the form of ring around the pith. In dicot system, pith is a large central parenchymatous zone with the intercellular spaces helping storage of food materials. 38. In monocot stem, epidermis is the outermost layer, single layer of parenchyma cells covered with thick cuticle. Multicellular hairs are absent and the stomata are less in number. In monocot stem, hypodermis is made of a few layers of sclerenchyma cells interrupted by the chlorenchyma, providing mechanical support. The monocot stem, the entire mass of the parenchyma cells next to hypodermis, extending to the
center is called ground tissue, not differentiated into endodermis, cortex, pericycle, pith அப்படிங்கெல்லாம் போட்டிருக்கேன். 41. In monocot stem, vascular bundles நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ vascular bundlesல நம்ம என்ன சொல்றோம்? skull shaped scattered in the ground tissue அப்படிதானே? Conjoint collateral endarch closed. Each is surrounded by the scleral muscles called bundle sheath. 42. In monocot stem xylem, vessels are arranged in V or Y shape. The lowermost protoxylem disintegrates, forming a cavity called protoxylem lacuna. In monocot stem, phloem consists of sieve tube, lamens, and companion cells. Phloem parenchyma and phloem fibers are absent, which is not differentiated in monocot stems. Tissues, Dicot system, monocot system பார்க்கும். Hypodermis வந்து cholangymatous and sclerenchymatous அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க. Ground tissue வந்து differentiated into cortex, endodermis, pericycle and pith. இதுல வந்து undifferentiated. Vascular bundles, less in number, uniform size, arranged in a ring, open, cambium present, bundle sheath absent. Numerous, smaller near periphery, bigger in center, scattered, closed, cambium absent, bundle sheath present. Secondary growth வந்து present, இதுல வந்து mostly absent. Pith present, absent. சரிங்களா? Medullary rays present, absent. Dicot leaf, mango. Upper epidermis, the outermost layer, single layered parenchymatous cells without intercellular spaces. Cuticularized outer wall, stomata less in number. The dicot leaf lower epidermis is a single layer of parenchymatous cells with a thin cuticle containing numerous stomata. Chloroplast are present only in the guard cells. The tissue present between the upper and lower terminus of the dicot leaf is called mesophyll. Differentiated into palisade parenchyma and spongy parenchyma. 48. Palisade parenchyma is found just below the upper epidermis. Elongated cells with more chloroplast, no intercellular spaces, take part in the photosynthesis. 49. The spongy parenchyma is found below palisade parenchyma. Cells are almost spherical, all are irregularly arranged with intercellular spaces, helps in gaseous exchange. 50. In dicot leaf, vascular bundles are present in midrib, lateral veins, conjoint, collateral, and closed, surrounded by the sheath of parenchymatous cells called bundle sheath. 51. In monocot leaf grass, stomata are present in both upper and lower epidermis. Some large thin-walled cells of upper epidermis is called bulliform cells. 52. In monocot leaf, mesophyll is a ground tissue between the both epidermal layers, not differentiated into palisade and spongy parenchyma. Cells are irregularly arranged with intercellular spaces and contain chloroplast. In monocot leaf, vascular bundles are conjoint, collateral, closed, surrounded by the parenchymatous bundle sheath. Xylem towards upper epidermis, phloem towards lower epidermis. Dicot leaf, monocot leaf. இது வந்து dorsiventral leaf, இது வந்து isobilateral leaf. Mesophyll differentiated into palisade and spongy parenchyma. Mesophyll not differentiated into palisade and spongy parenchyma. அடுத்து 54. Plastids are double membrane bound organelles found in plants and some algae, responsible for the preparation of and storage of food. 3 types: chloroplast green, chromoplast yellow or red or orange, leucoplast colorless. The chloroplasts are green plastids, contain the green pigment chlorophyll, oval shaped, diameter வந்து 2 to 10 micrometer இருக்கும், thickness வந்து 1 to 2 micrometer இருக்கும். Chloroplast envelope has outer and inner membrane separated by the intermembrane space. 57. The matrix present inside the chloroplast membrane is called stroma. It contains DNA, 70S ribosomes, and other molecules of protein synthesis. Thylakoids consist of thylakoid membrane enclosing thylakoid lumen. Photosynthetic pigments are present here. They form disc-like structures called grana, singular, granum.
granular stacks of thylakoid disc interconnected by stroma lamella. Function of chloroplast. என்னலாம் பண்ணும்? Photosynthesis, storage of starch, synthesis of fatty acids, storage of lipids, formation of chloroplast. Photosynthesis அப்படின்னா என்னதான்? Photoனா light, synthesisனா to build. Is a process by which autotrophic organisms like green plants, algae, and chlorophyll containing bacteria utilize sunlight energy to synthesize their own foods. நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். Photon light synthesis to build அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஈக்குவேஷன் என்ன? இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன். 6CO2 12H2O லைட்டு குளோரோஃபில் அது தேவைப்படுது. C6H12O6 6H2O 6O2 கேஸ் வெளியில போகுது ஆக்சிஜன். தட் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளஸ் வாட்டர். குளுக்கோஸ் C6H12O6 குளுக்கோஸ் வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன். Photosynthesis occurs in all green parts of the plant, especially in green leaves. 63. Pigments involved in photosynthesis are called photosynthetic pigments of two classes. One on the primary pigments, another accessory pigments. 64. Chlorophyll A is the primary pigment that traps solar energy and converts it to electrical and chemical energy. So the A, B அதெல்லாம் important பார்த்துக்கோங்க. A என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. Hence it's called reaction center. அதுமாதிரி chlorophyll B பார்த்தீங்கன்னா and carotenoids are accessory pigments. As they pass absorbed energy to chlorophyll A. அப்புறம் 66. Reaction center, primary pigments and harvesting center, accessory pigments together form pigment system. The light dependent reaction, also called Hill reaction. Light reaction was discovered by Robin Hill 1939, taking place in the thylakoid membrane grana of the chloroplast. In the light reaction, photosynthetic pigments absorb light energy and convert into chemical energy, ATP and NADPH2, which move out of from thylakoid to the stroma. ATP அப்படின்னா adenosine triphosphate. ADP அப்படின்னா adenosine diphosphate. NAD அப்படின்னா nicotinamide adenine dinucleotide. NADP அப்படின்னா nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ADP இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. கரெக்ட். The light 70. The light independent reaction, dark reaction, bisynthetic phase takes place in the stroma, whereas CO2 is reduced into carbohydrate with the help of ATP and NADPH2, also called Kalvi cycle, carried out in the absence of light. பார்த்துக்கலாமா? பார்த்தீங்களா? Okay. 71. In the Kalvi cycle, the inputs are CO2 from the atmosphere and the ATP அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அடுத்த and NADPH2 produced from the light reaction. 72. Melvin Calvin, an American biochemist, discovered the chemical pathway for photosynthesis. Okay, photosynthesis. Okay. Named the Calvin cycle and was awarded the Nobel Prize in 1961. Clear? Okay. 73. Internal factors affecting photosynthesis. Pigments, leaf age, accumulation of carbohydrates, hormones, external factors, light, carbon dioxide, temperature, water, mineral elements. 74. Artificial photosynthesis is a method of producing renewable energy using sunlight. Indian scientist C.N. Rao conferred the Bharat Ratna in 2013, works on this technology to produce hydrogen fuel. Mitochondria are filamentous or granular cytoplasmic organelles present in the cells. First discovered by Collier in 1857 as a granular structure is striated muscles. 76. Mitochondria produce adenosine triphosphate ATP, energy currency of the cell.
hence refers to as a powerhouse of the cell. Mitochondria தான் powerhouse of the cell. அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒன்று. Mitochondria vary in size from எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க 0.5 மைக்ரோமீட்டர்ல இருந்து 2.0 மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும், containing the 60 to 70% protein, 25 to 30% lipids, 5 to 7% RNA, small amount of DNA and minerals. Mitochondrial membranes consist of two membranes, inner and outer. Each on the 60 to 70 degree Armstrong thick. The outer membrane is smooth, freely permeable to small molecules, and has foreign molecules forming channels. The inner mitochondrial membrane is semi-permeable, regulating passage of material rich in enzyme carrier proteins, consists of 80% protein and lipids. The inner mitochondrial membrane gives rise to finger-like projection called cristae, which increases the inner surface area to hold enzymes. The inner mitochondrial membrane bears tennis racket-shaped particles called oxysomes, the F1 particle involved in ATP synthesis. 82. The mitochondrial matrix is a complex mixture of proteins, lipids, containing enzymes for the Krebs cycle, mitochondrial ribosome 70S, tRNAs, and mitochondrial DNA. 83. Function of mitochondria, main organ of the cell respiration, producing many ATP molecules called powerhouses of the cell, ATP factory of the cell. Helps maintain normal calcium ion concentration, regulates metabolic activity of the cell. 84. The exchange of gases between the organism and the external environment, plants obtaining oxygen and releasing carbon dioxide and water vapor, is known as a external respiration, a physical process. The biochemical process within the cell where food is oxidized to obtain energy is known as a cellular respiration. Aerobic respiration is a type of cellular respiration in which organic food is completely oxidized with the help of oxygen into carbon dioxide, water, and energy. Occurs in most plants and animals. So, இங்க பாருங்க C6H2O6 கூட 6O2 சேருது, 6CO2, 6H2, ATP produce ஆகுது. Stages of aerobic respiration ரொம்ப important. Glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain. Glycolysis அப்படின்னா அர்த்தம் glucose splitting. Is the breakdown of one molecule of glucose, 6 carbon, into 2 molecules of pyruvic acid, 3 carbon, takes place in the cytoplasm. The first step of both aerobic and anaerobic respiration. 89. The Krebs cycle occurs in the mitochondria matrix. 2 molecules of pyruvic acid enter mitochondria and are oxidized into CO2 and water, also called as a tricarboxylic acid cycle, TCA. 90. The electron transport chain, ETC mangala, is a system of electron carrier complex located on the inner membrane of the mitochondria. In ETC, NADH2, FADH2 are oxidized to NAD plus and FAD plus, releasing energy via electrons trapped by ATP to synthesis ATP. This is called oxidative phosphorylation. Okay. 92. In the electron transport chain, O2, the ultimate acceptor of electrons, gets reduced to water. Anaerobic respiration takes place without oxygen. நம்மளுக்கு தெரியும் anaerobic தான் அப்படிதானே. Aerobic, anaerobic. Glucose is converted to ethanol. Ethanol fermentation by yeast or lactic acid. Lactic acid fermentation by bacteria. இந்த equation எனர்ஜி அவ்வளவு பார்த்ததான் CO2 வரும், எனர்ஜி வரும் C2H5O5. C2H5O5 என்னதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. Okay. Respiration coefficient, RQ mangala, it is a ratio of volume of carbon dioxide liberated and the volume of the oxygen consumed during respiration. அப்போ R நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Volume of CO2 liberated by volume of O2 consumed. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒன்வேளையும் கேட்பாங்க. நம்மளுக்கு சம்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். CO2 liberated அதோட வால்யூம் மேலே எடுக்கணும், O2 உடைய வால்யூம் கன்சியூம் அது கீழே எடுக்கணும். அதான் RQ, ரெஸ்பிரேட்டரி கோஎஃபிஷியன்ட். பாயிண்ட்ஸ் ரொம்பலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட். இது வரைக்கும் 94 ஒன்னோட பார்த்துக்கோமா, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் பாருங்க. This is a group of similar or dissimilar cells having common origin and performing similar function. Plants are capable of synthesizing glucose from CO2 and H2O in the presence of light by the process of photosynthesis.
லைட் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த கிரானா ஆஃப் குளோரோபிளாஸ்ட். அப்படிதானே? லைட் ரியாக்ஷன் எங்க நடக்கும்? அந்த குளோரோஃபில்ல கிரானால. டார்க் ரியாக்ஷன் எங்க நடக்கும்? ஸ்ட்ரோமா ஆஃப் குளோரோபிளாஸ்ட். ரெஸ்பிரேஷன் என்ன நடக்கும்னா இன்வால்வ்ஸ் போத் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் செல்லுலர் ரெஸ்பிரேஷன். ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அக்கர்ஸ் இன் 3 மேஜர் ஸ்டெப்ஸ். பார்த்தோமா? கிளைகோலிசிஸ், கிரெப்ஸ் சைக்கிள், எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். சரிங்களா? இத்தனை உன்னோட பார்த்துருக்கோம். ஸோ 12th யூனிட்டும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். மீதி உள்ளதை நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். 13th சாப்டர் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். எதுவும் டவுட் இருக்கு கிளாஸ் வேணும் அப்படின்னா எல்லாத்துமே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஃபர்தரான டீட்டெயில் சொல்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.